Okay, last one. In is equal to integral secant power nx dx. దీని కూడా ఇంటిగ్రల్ secant power n minus 2x into secant square x dx. uv ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. u into that means secant power n minus 2 of x integral v secant square x minus integral d by dx of u of u means secant power n minus 2 of x integral v means secant square x dx whole dx. Secant power n minus 2 of x integral secant square x ఏమవుతుంది tan x minus integral d by dx of secant power n x ఎక్స్పోనెంట్ ఫార్ములా రాసుకుంటే n into that means n minus 2 into secant power n minus 1 యాడ్ చేయాలి కదా n minus 3 of x integral inner derivative secant x కి inner derivative secant x tan x secant x కి inner derivative secant x tan x into integral secant x tan x dx. Secant power n minus 2 of x tan x minus integral n minus 2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాస్తున్నాను. Secant power a power m into a power m plus n, that means n minus 3 plus 1 n minus 2 of x tan x into tan x tan square x dx. Secant power n minus 2 of x tan x minus n minus 2 into integral secant power n minus 2 of x tan square x. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1 తెలుసు కదా మనకి. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. That implies tan square theta ఏమవుతుంది secant square theta minus 1. సో tan square x బదులు secant square x minus 1 అని రాస్తాం. Secant square x minus 1 dx. Secant power n minus 2 of x into tan x n minus 2 into secant power n minus 2 of x తో secant square x ని మల్టిప్లై చేయాలి minus 1 ని మల్టిప్లై చేయాలి minus n minus 2 into integral secant power a power m into a power m plus n, that means n minus 2 into plus 2 secant power nx dx minus into minus plus n minus 2 into integral secant power n minus 2 of x dx. In is equal to secant power n minus 2 of x tan x minus n minus 2 in అంటే ఇంటిగ్రల్ secant power nx dx. సో సేమ్ అదే రాద్దాం in ప్లస్ n minus 2 ఇక్కడ secant power n minus 2 అంటే n minus 2. సో మైనస్ n minus 2ని డెప్ తీసుకొచ్చేస్తే in ప్లస్ n minus 2 ఇంటూ in అవుతుంది. LHని సింప్లిఫై చేస్తాను. in కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ n minus 2, that means in is equal to n minus 1. సో ఇది LHS. సో in ఇంటూ n minus 1 కాబట్టి n minus 1 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నట్టు తీసుకెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ in is equal to secant power n minus 2 of x tan x by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 into in minus 2. Okay, this is the reduction formula for integral secant power nx dx. ఇప్పుడు దీంట్లో n is equal to 5 అప్లై చేద్దాం. ఎక్కువగా అడిగేది n is equal to 5. సో I5 is equal to ఇంటిగ్రల్ I5 ఓకే 0 1 వస్తే క్వశ్చన్లోను 2 కానీ 2 కంటే ఎక్కువ వస్తే రిడక్షన్ ఫార్ములాలోను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 5 అంటే n minus 5 minus 2 3, దట్ మీన్స్ secant cube x tan x by 5 minus 1 4 plus 5 minus 3 by 4 5 minus 2 I3. That implies secant cube x tan x by 4 plus 3 by 4 into I3. 3 substitute చేయండి. Secant power 3 minus 1 అంటే secant x into tan x by 3 కదా 3 minus 1 2 plus 3 minus 2 1 by 2 I 3 minus 2 1, that means integral
secant x dx, secant cube x tan x by 4 plus 3 by 4 to multiplication 3 by 8 secant x tan x plus 3 by 8 integral secant x log mod secant x plus tan x plus c. Enough.